Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gyesinzidde okuba ng'otulaba. Pavin and Auntie Sue. We love you and appreciate you. Thank you so much for being here for the show. Era ng'olunaku olwaleero twebuuza in a very simple and polite way. What are some of the ways you can end a misunderstanding, an argument between you and your spouse or between you and your friend without silent treatment? Because most cases abantu basirika nnyo naga ngenda mu lusirika lwa myaka ena, myezi ena, wiiki bbiri, 4 hours ne mubeerawo nga teri ayogera na munne because waliwo eyakunyiziza oba alina kye yakoze. What best way can you end an argument or misunderstanding without silent treatment? Lwaki oteekamu friend? Kale tugende ku spouse. Yeah, even just simple human relationships. Waliwo abanyiigira bazadde baabwe for 4 years. Nga yamunyiiza just mu ssomero. Kaakati tugende mpola nga abali akatogo. Buli mbeera zonna ze mwawukanye oba ze munyiizaganyizza like annoying each other. Depends on what relationship. Exactly. That's why I mentioned it. Nengamba friends. You can still tell them. Auntie, we can still tell them better ways. Because nze manyi abantu abatayogera na bazadde bawe paka kati. N'atandika okutwala ebimuli ku ntaana. Oyo naye ne tumuleka Mummy, we should have ended it. Ne tumuwa approach ye. Kaakati ate bw'abeera better half munno bedimenti. Dansi. Era awo approach ebeera ndala. True. Kakati mbadde nsaba sebo omukyalo omutuufu omwanjuzi w'ekinyusi kino. Yeah, I'm the host, Auntie Sue, yes. Tusooke baliwa kubanze kati we start with family. I feel like we start with family. Family as in parents? Parents. Because we know this. Nti abazadde banyiiza. Abazadde basobya. We know this. Nti engeri gy'onookwata obufumbo bwo. Kitandikira waka. Charity begins at home. Ate nkwagadde tujja kukwatagana. Charity begins at home. So basically, obusungu oba endilinga y'obusungu etandikira waka mu maka. Kakati tutera okugamba nti abakulu tebasobya. Okay? Naye nga in actual sense omuntu yenna ategeera ebibaawo. Munsi muno Katonda teyalekamu bamalayika. Bamalayika bonna bagenda mu ggulu. Kitegeeza nti kisoboka abazadde okutusobya naye olw'okuba tuli baana emirundi egisinga obungi tuyinza obutabawemukira. Kubaga nti maama onyezeemuko wano oba so we tujja empisa ey'okusirika obusirisi kubanga omuntu gw'olaba nti omwagadde nnyo ogamba bwe nnaayogera naye bw'ati agenda kunyiga bwe nnaakola bwe nti agenda kunyiga oli n'ayigawo empisa ey'okusirika bwanyiga. Ate empisa ey'okusirika Pavin njagala nnyo osirike ng'osonyiye. Saagala nnyo osirike nga weesonyiye ekintu oba saagala nnyo osirike n'osigala ate mu bulumi. Kubanga emirundi egisinga abantu mwe bava olw'okuba tasobola kugamba ku muzadde we na replacing omuzadde n'abaako omulala ate gw'agamba so n'ekintu kino yandikimaze na muzadde we bwe basoowaganyizza. Kakati ekyo ne kireetera abaana abasinga ba adolescents n'atandika okugamba nti oba bazadde bange banvuddemu tebantegeera ndowooza kye kiseera nyinyuka ensi nette. Kakati era kyobula nti usually suicidal tendencies and suicidal tryouts and suicidal feelings and thoughts ziri nnyawo mu adolescents awo. Nga abazadde tebakutegeera tobategeera waliwo ebintu ebisobye tebakuwuliriza tebakusonyiwa nawe tobasonyiye kwegamba tebakuwadde audience kweyabya kwogera bikuluma. Kati emirundi egisinga bikusobereka ne mu kibira kubanga otandika okugamba bazadde bange bwe batampulirize mu ani agenda okuntegeera ani agenda okumbeererawo. Well, at the end of the day, emize mingi nnyawo. At the end of the day, what I think is it's very, very important for the parents who are watching us right now to realize that you make mistakes, because there are so many of you in this pandemic that we are recovering from that married off your children because you are hungry. Muri basirusiru batumbaavu. Nze kambavume kuba abaana tebasobola. Omuzadde bamuvuma. Musirusiru mutumbaavu. Musirusiru mutumbaavu. If you married off your child because you are hungry. Hungry, not angry. Oba mukama akuwe ulcers. Nedda nyabulekayo. Bireke kale mama. Like if as a woman you witnessed your man raping or defiling your child and you kept quiet because yali asasula school fees. Simanyi mukama kyabakola naye omuggo gwo gukyali ku treadmill gukola exercise. It's a serious thing, Auntie Sue.
Because we are going through things whereby omwana akugamba nti waliwo omwana eyangamba right now there's someone who reached out on my Instagram nangamba she has failed to love her child because her mother didn't love her. So tamanyi oba kyakola kyekituufu, tamanyi oba kyakola kisusiza, she doesn't know how to be a mom. Now abazadde mulowooza nti bino biberawo nti mwana muto tabitegeera. Let me tell you, I'm going to give you an example of Zabet. I thought Zabet was young until I realized she knows everything that I do. She knows everything that I do. If you leave your handbag there, like, let me show you, like, those organized women, I'm going to move with a sanitary towel. She knows what it does. Yeah? So, no, like, she knows, like, omulaba naga pampa. She knows, muno mulimu, anti naye agiyita pampa, kuba efaanana pampa. Okitegeera, so amanyi ogifukamo. Amanyi what's in the wallet, when she gets the lipstick, amanyi wa weegenda, like, kids, yes, they are young, they can't openly communicate in languages or in ways that we understand, but they understand and they are marked by everything we do. Let me be honest with you. So you have to make sure you don't scare your child. Tulina psychologist gwe bayita Skinner, yatuleetera embeera ey'abaana okuyiga by observation, by imitation, and by role modeling. They see everything. For a while, okuva omwana oyo bw'ozza omuzaala, actually. And amanyi, when the wig reaches the head like this, nga kukwata ku kikondo. Amanyi ogenda. I'm like, yeah, Zabeti walk, nga naye agamba walk, mommy walk. Kati takyakaaba. It's a problem. It's still a problem. Because letting go is just difficult. When I'm leaving, but amala na settling. What was I saying to the parents? You scar your children for a lifetime. Right from the time they are young. Right from the time they're young. Ekyo soko kiteke ne bali. Waliwo ababikola mu bukulu. Omwana nakugamba mbadde nsaba daddy aje. Noleetamu obusungu bwo nti yakusuulawo ng'oli wa myezi 3. No scarring omwana. Nsaba kugenda kulaba ku daddy wange oba ku mami wange. N'olyoka omugamba ekyo ekikazi tombuulira. Kakati ne twebuuza gwe maama oba taata. Omuntu yenna bw'ava gy'avudde nawe n'akuvumira maama wo oba n'akuvumira taata wo. Owulira otya? Maama mu nsi aliyo yekka bw'ati. Taata aliyo yekka. Era maama bw'ava mu nsi wabaawo omusika. Omusika oyo era amala bitono. Even the step in parents. Exactly. Like, it's the same extended love and courtesy if you're all good to each other. So, as parents, let us be observant and let us be cautious as we take decisions, as we kugunjula the children. And as you take decisions, involve your children. Povuma. I know the Bible says spare the child, or spare the road and spoil the child. Abazadde abasinga babadde tebakola mirimu gikendedde giweddewo amasomero gagenda anti soba ka video gwe kawakampereza ng'abaana bali mu kwegamba ebintu bye tukola abaana bye balaba wabirabye bali ku ddogi njogedde mbadde manyi tunyumya byaffe byeno Yesu Kristo producer tagenda kajjam ajja kaleka abaana bona emyaka ekejo papa I saw one who was like this. Naye nga omuwala gwaliko munene mukulu naye ataddeyo ali what? Ate bukapo bali bungi. And everyone was coupling. Okumanya they know that chebali you people abazadde let me tell. Omwana amala akule omuvume. Tolaba kawalanga kali ku kawala kannaako. Era kalenzi. Ate era bonna nga buli mabega. Tolaba kalenzi ntike kali mu maaso. Kakati ne newunye yali akwata video yo. Oba ye batendeka. Oba abaana balaba bazadde baabwe. Sichitegeera. It's a problem. Ebintu bino ebya TV okuteekanga abaana ne balaba bye balabye. Those music videos are bad. N'omulaba nga abizina. N'omugamba koona. Kirira. Abamu bakoona bukooni abazadde abamu. Naye omuzadde omulala aleeta mulawo. N'asooka kubalula. Kati onomanya ekinkubiza there's something in that TV. Naye nga tewali yakunnyonnyola. Kugamba sometimes abazadde tutegere nti oluusi ensobi ze tumenya engunjula gye tugunjulamu abaana oluusi emenya bumenya. Ate n'ensobi ze bazze bakola tubeere patient. By the way, I was dressed by Suzabu. You are very smart. Thank you, love. And to leave me. And you're very smart. Nico, help me. And so you are take away. Ndiogere.
Auntie Sue looks beautiful. Auntie Sue or to take a pressure. Should I just be eating salad like you? Njogere. Auntie Sue looks beautiful. You need to see her standing. You have a very nice body. Miss, my God. Nga, you look nice. Nkumanyi. Ndoza kyo bakoze. Exactly. Kakati kyangamba mucho nti abazadde nga tonnanenya mwana mpisa nsiiwufu or rather emize gyakulaze njagala nnyo osooke weebuuze wakimuwabulamu kubanga waliwo abaana bano bagenda mu masomero ne bayiga amantuntu naye omwana n'otamufaako kumuwabula kati ate n'olinda akole ensobi n'ovaayo. And also going back to that woman that you said bayabadde musajja yatusomesa enkuza z'abaana, the role modeling, like you don't have to say it ne bw'ono okigamba nti kibi nga gwe nkulaba okikola. Exactly. Ogamba you don't drink alcohol or ku Sunday n'owanika amagulu n'oteeka wali eccupa. Bamuyita sikina. Wanji? Yes, Sikina. What's that? He's a psychologist, a learning theorist. Yes. Yo learning by observation. Ansumala your sentences zo. Be a responsible citizen. Yes. I'm sorry, that is be serious, by the in my head saying that to send. It's okay. SKINNER. Alrighty. Okay. Gemanya. Kakati. Gayoyo yamanya nti abaana emirundi egisinga they learn through observation. Balabane bayiga. Kati we bamala to observe naiga na imitating. That is why in nursery we have nursery rhymes. Like the more they hear it, the more they imitate it, the easier they learn. Sense, the more they learn it. Yeah. Then kati wamala ku imitating. Kitegeeza nti gwofuuse eki role model. Zabet atamulanga jjajja omusajja mwami Senkubuge. I don't know if daddy knows it. Amukopa. Simbaliga. But alina daddy alina akantu kaako. Ochogera ate munaye bw'okola bw'oti. And so daddy, and so bw'ati bw'akoze. But kids imitate, they have their own role models, they have people they love and ayagala kubeera ng'oyo. Mu abazadde ababiri bwe mulemererwa okubeera ba role models abalungi, abaana batandika okugoberera abayimbi, abakozi bawaka, dereva afuuka taata nti yam dropping yamupikinga, shamba boy yafuuka, maid awaka yafuuka maama kubanga yamugabirira, ate n'ekirala abaana bano olw'okuba nti baagala ebintu ebiri exciting ebisanyusa bagenda kutandika okufuna ba role models ab'ensi yonna, abayimbi, abazinyi, oluusi abambala obubi, abeegisobola. And remember, they're imitating what you do. Every time they put a song, nogamba ye muyimbi oyo yankolera, because they want to be like you. Naye kye kyajja okukola ng'amanyi. So anyway, back to our topic. Auntie, let me tell you. Makula, where are you? Ate omugambye nti bananga akayimba ako kankolera. Kakati naye najja munanga akuziniremu. Abeera ati. I miss Susan. Ngagabula ki? Ate pavinira toyina waakudde era nze ndiwo munanga. Anyway, lecturer mbadde ngenda kugamba nti pate z'abaana ennaku zino manyi kye bakola bayita bantu bakulu. Amazina ge bazinirayo ebyokunywa bye banywa ebintu bye. So obwana buli wali babutadde mu bouncing castle bulowooza buzibe. They are seeing everything. So abana bakula bamanyi, that's the order of the day. Pate z'abaana zino ziba zikolako ki abaana abantu abakulu? Munange be basingako. Nsaba abantu abakulu bo bajje mu pate ezaabwe. Ez'abakulu. Kati abaana bato bano tubaleke banywe. You know why? Because abaana baffe bakuki? Bakubega kyo kisikiganyi. So bagamba baptism ng'oyita naye nga abakulu bateera wali. Musigale nga mutudde. Kakati ate n'ekirala bathidde pate ate oleseeko ebitamiiza, oleseeko eccupa empanvu, oleseeko omubisi gw'amatugunda n'ensaali, omumaze okunywa munywedde mutamidde, ate eriyo abantu abamu abatalina mpisa nga olutamiira bw'ati. Oba ani yagamba abakyala nti bwe mutamiira mwebambe mweyambule? Ani yagamba beeba? A good number of them. Nze bannange bantwale, nze nzuuyo. Anti sumunywa biki? Be honest with you. That's why many times some men abasiuka empisa, they take advantage of women. Era nze nafunanga bwe nabeeranga ku campus. Okay, even now. Ngera akubuza onywako ku mwenge. Ngabeera very disappointed bw'omuga nti asinywa. Olwo ategera obeera soba 24/7 naye ono muyisizaawo wa kubanga obeera soba era wabanga kwata boti ku kisambi ngonga nti obadde nkuyambe nti oyina kyoyagala amaaso benyi
obwongo bicu oba olaba bulungi n'olwekyo nsaba nnyo nti pate bwe baya abaana kubeereko byakunywa ebigonda ice cream milkshakes leka abazadde abo banywa amazzi n'omubisi ebintuntu bwe bityo kubanga omwana wakulaba dadi bakuletedde ecupa eyasose n'ogimala n'ogikuba ne bakuletereyo okulala then n'akulaba b'otabula waragi ng'omugatta ate mu bia. By all means, that's a very bad combination. But anyway, back to our topic. Auntie Sue, release me from these chains, from this bondage. Nakugambye as a responsible teacher, malayo statements zo. Tusigala nga tuli kumulamwa onkuba omutima. Ne bateekako ennyimba zino ez'ekikulu. Lega nti kakati abaana bato muve mu ddiiro mugende mu bounce. Obani babagamba tagovu obugoye bukomeeri basika we bagwa. It's embarrassing out there. Abazadde ate abazadde nabo tebamanyi kwambala bulungi. Tetukyalina ngoye. Mukama Katonda n'agenda kugonnomolako biifu nga weewo nga bwe bakuteeka ku minzaani. Munnange minzaani nayo n'egwa nayo. You traumatize your children by the way. Kakati n'ogenda oyambala engoye ezakulekawo edda nga ngoye za kivubuka. Kati abaana bano ate bozze nabo. Kati ba abaana obasuubira obutakunama. Well, and so back to our topic in relation to everything. In relation to what do we mean by all this detail that we have gone in? You can permanently scar your child. Omwana wo n'aba mwenzi olw'okuba kye wakolanga. Omwana wo n'akubanga mukyala we olw'okuba kye wakolanga. Omwana wo n'asirika mu buli argument kubanga kye wakolanga. Oli nga bwe bamunyiiza akuba bukubi kuba kye wamulaga. You groomed them, you raised them, they are you. They became you. N'abazadde abasirika wakati mu luyombo nabo bakyamu because your role model. Omwana nti ajja kubuuza mom, why aren't you talking to daddy? Daddy annoyed me. So ne mubeera mu kusirika all the time. Omwana ono tagenda kuyiga confidence. Ajja kulowooza nti buli abananvuma n'abanambuuli nga njanga kusirika. Naye asirisa atya? Asirise tasonyiye, asirise yeesonyiye, ate asirise okusirika I think the kusirika depends on you. Anti kakati baako ennyinyonnyola enzikakkamu. Gy'onnyonnyola omwana ategere nti it's good to be assertive but remain humble. Okay? Yes. Well, I'm thinking you people have learnt a thing or two because I feel like we've over detailed the family thing. Tubadde tugenda kwena ensonga abazadde okulowooza nti tebasobya n'osobya omwana n'omubonereza nga and you scar them forever. N'otamwetondera na kumwetondera ng'omaze amazima so n'omwana n'akula n'alowooza nti bwe kiba omukulu tasobya. Nze ndowooza nti kintu kikyamu. Njagala abazadde kino nga tufundikira ensonga eno nti tufube nnyo okulaba nga tubeera mikwano gy'abaana baffe. You don't have to be your child's friend. No, let's be friends. Do your response. Yes, it's important. Auntie Sue, listen to my point. You're right. Sigambia, your point is wrong. But you don't have to be friends. Because waliwo wekituuka nga kiganyi. Nga bw'obeera mu mukwano gw'omwana aganye okula. Do your responsibility, but the right way. Tovuma, don't scar the child. Okitegeera? Waliwo omwana nga you scarred them. You broke them psychologically. Nga nanti suchi mususeeko anatera kukola ki ku mwana kumuteeka wuwe kubanga asula naye. True. Kakati omwana bwe kiba ekya friendship kiganye ng'akyali mu busungu. As a parent, apologize. At that particular moment, muyinza okuba temuli ba mikwano. No, Auntie Sue, they have to apologize. Tonziza nga tongambye, I'm sorry I let your stepfather rape you. Do not tell me that you love me. Yes. And it happens, Auntie Sue. Nalabanga omwana we bamukwata, nagendayo namugamba nti, why it is that he cannot. It happens all the time. I know it happens, but so as a parent, if omusajja yaleeta oba bali mu nnyumba ye oba bba we bayinza omusiba oba yatuweza okulya okitegeera n'abikkirira because some women are just dumb and stupid. So as a parent, wakola ensobi, I understand. Before you force this child to be your friend, mugambe mukatono mwana wange nsonyiwa. Ne bw'otomuwa reason, because your reason could just make it worse. Kuba wongamba that you let me be defiled for a plate of food. I don't know where the forgiveness is going to come. Oba abakazi.
kubanga omukyalo ono kijjana omwana ono kijjana nnyina bw'abanga abamu babalabanga bakula n'okula n'amulaba n'amuwerera n'anyirira n'amugaa nti akakati osasulira fees n'emmere gy'olidde kw'okulidde you are paying up. You know, ngera paying up akugamba nti nkusenayo fees ze nkuweredde azisenawa and see what's your problem. True. They are very that's it. Yes. They are very narcissistic. They are very sadists. Like buli kimu kye bakola kibi nnyo era ng'omuzadde if you let it happen, if the child ever came to you and you never listened, okitegeera, even if you are an elder ku kyalo ng'omwana yajja anoonya kumutaasa n'ogaana muyinza okuba ng'oli wa poliisi. There is a boy I saw who was sodomized. Okitegeera, anoonya buyambi teri buli omu ayagala okikwatamu agamba munaye abo banene ate tunaabatandika tutya. Omuntu bw'akunyigiramu eyo embeera aba bambi they have a right to be angry. Gwe omuntu omukulu who let it happen, reach out and apologize. Kubanga wandibadde oyamba omwana oyo nakola child protection ebintu ebyo ebitebe by'amateeka g'abaana ne bajja ne bakuwa $5,000 noota eya sodomizing kubanga muzadde kasanvu oluusi babawa nankoko n'ozibiikiriza ku busente obutono bwe butyo n'obwenkanyankanya n'obulamu bw'omwana ono asobola okubeera damaged all his or her life. Asobola okubeera oba ali damaged. Ate nga naawe akoze ekyo ewakoleseeyo abaana ababo n'otalowoozamu nti omwana ono wandisibadde osobola okumuzaala. And it keeps recurring. Do you know why? Because they grow up scared. And even when they go out in society, no one knows. Broken people break other Then people. When people ask you, you let it happen for your book. Olw'okuba toyagala oliba musibe gwe n'osalawo nti olw'okuba omwana ono omuto ajja kuguma oba ajja kwerabira oba y'amanyi ye talya mmere. It's bad. May God punish you. Ab'amakulu b'amasomero nze nina abantu n'abasomesa. Yes. Ng'omusomesa yakwata omwana nga n'omukulu w'essomero akimanyi. Do you remember there is a time it was a big problem? Ne batugamba n'otugamba temutwala bitabo w'abasomesa, it had become a problem. Poliisi n'ejja etwala ettica. Ne bamukweka. HM n'akweka ttica. Bazibirize problems. It's very absurd. Mu Bible yagamba leka abaana abato bajje gye ndi. It's very upset. It's very bad because it's the future of tomorrow. Like if that's what we are raising, the generation ahead is going to be pathetic. So we have to start from when they are young. Start right now. And if you made that mistake, it doesn't have to be as bad as letting her being defiled. But it's parenting to also tell them, Chichi mwana wange lwaki start it up, initiate it. Omwana ayige yamanyi mukolimidde enensi oba biki ensi. What is that nonsense? Kolimoze enkoko tezitakamunye. But at the end of the at the end of the day as parents, that is parenting as well, reaching out to your own children. We many times forget that these children grow up. And many times we forget that these children actually they have big brains under small bodies. They are able to tell when you're not a friend. They are able to tell when you're not supportive. They are able to tell when you're very careless. Abana abato baba batona yinga amanya mwagala n'atamwagala. Chovola babana olusi they reciprocate love. Kubanga olwedda alabye wano talinawo mukwano talinawo kwegamba abaana bano tubazze kakati tubadde mu mbeera ya lockdown. We have to kuza them. Netutuuka ekiseera nga abaana tubeetamiddwa naye ne twerabira nti nabo batwetamiddwa. No, hold up. No, netutuuka mu kiseera nga tubeerabidde. Muri oli waka muri kudeni ye muddayo di ku ssomero y'abasomesa amasomero babagula di omwana naturally in their head they're saying oh my God mommy is scared of me. Anyway, back to the topic again. We are hoping that this well-elaborated point, mujitegede, until we breed all the kinds of characters. So, nga omwami, oba omukyala, bw'olaba nga omwami wonga, the way they deal with arguments is either keeping quiet, or being abusive, or fighting, or staying in the battle long. Nga tewaliwo kimanya nti ayina we yakulira for all those years before you guys met. They shut them up all the time. It takes two to tango.
It's very, very important to know that a perfect tango requires two dancers. One wrong move, because tango is a speedy, up-paced move. So one wrong move, mugenda kugwa. There is nothing like you're not on the same page. You can't. Yeah, you can't. True. So like because our topic was how do you deal with arguments apart from lusidika? Yes. Best ways of resolving situations without keeping quiet. And reaching out is important. It's very important. We're always telling people communication is key in everything. Things. Reaching out is important. And communication means I will talk to you and you talk to me. And then we together find a solution. And in some situations, the person may seem unreachable. But that gesture is never forgiven. And never forgotten, not forgiven, never forgotten. And I tell you, Auntie, so I'm sorry. You have a right to be angry. And tell me, Pavin, to cool off. The reaching out has been done. Yeah, it's important. Don't leave the person. That nonsense messes me up. Come on, listen. I think she's sorry. I don't know. Even if I blue tick you or Kastashi has reached out. Bambi knows that mpola you relax a bit. You make up your own scenarios and it gets worse. Which is very, very negative because many times people actually go on the negative side. How do you deal with a cheating spouse without rusirika? Ate bakifeso bapanga omusajja bwe banamutwala bamukube mbagamba temumenya wali osigazaaki ate bamukube kwakoloza niyo banamenya okugulu okumu era amagulu abiri agasigadde ganaakola gatetenkanye Ochali ku Junction tukyagendera ddala maaso. Take it to our Facebook page and let us know what is that other way you resolve misunderstandings in whatever relationship you're in without silent treatment. Tova. Television, Femunyo. Well, it's just me and Auntie Sue, and yeah, I hope you're enjoying our topic of discussion. Remember to take it to our Facebook page and just to pour out how you feel about our topic of discussion. He's a cheating spouse. Nkuzi wangambibwa nti omukazi aguma atebwa omubuuzo oba omusinnikiriza atebwa okola some nonsense awo. Nze ngambe like some people how first of all tagala tutegere nti emirundi egisinga omuntu bwakusiriikirira abatakusonyiye. Omuntu bwakusiriikirira abatabivuddeeko. True. Omuntu bwakusiriikirira abeera n'obusungu obuboiringa every other minute. Ngagamba I would rather keep quiet. Omuntu akusiriikirira asobola okutta. True. Omuntu akusiriikirira akukola obulabe. Omuntu akusiriikirira asobola okuwa obutwa. They are dangerous. Kubanga engeri gy'abata expressinze kunyiiga okwo kukifulumya exactly kuba kuboiringa ate n'omulabe sitaani awo wanyumirwa. Asobola okutandika okuteeka ideas kwata wamme ekyapa. Kwata ekyapa ky'ogenda kwata ekyapa oba naawe kikole. Scratch my back, I scratch yours. Nze bulijjo ngamba gaana. Sitaani n'akukema. So I would rather nti kifulumye. Ogaye nti munnange nno nyiizizza kakati abaami. And so jjukira oli omukazi gwe wandaze ng'akuba jjiini z'omusajja wakati. Wamulabye ng'alinga ali ku kitundu ky'ekyama. Kakati oyo bw'akwata ku pisto y'omusajja amukola ki? True. Kubanga wakati mukwoza jini y'omusajja agenda okulaba akapapula kuliko masimu agenda okusikayo bwati nga kagistringi kasikayo teyakute ekiburashi kyebadde n'atandika wawo wakati kati mbuulire oyo lwaki taakwata omulawo n'akukonkona nnyabula. Well, let me be honest with you. From my little understanding, because I don't have so much experience, I don't have so much experience, but what I know is abasajja abasinga, no, not abasajja, I don't want, you know, men, I have a problem, but abantu abasajja abasinga ng'owuwo taliimu. Abantu abacheating abasinga
ensonyi batera nnyo zifuula obusungu. That's very true. Most of them. When they are caught. So as the person being cheated on, be very cunning, like deal with it in a very, I don't exactly. know. Toleta muliro. No. Ate mirundi egisinga abeera anoonya excuse yonna. So mukwata abantu agenda kyere kati amanyi. Kubanga anoonya excuse yonna gy'aba yeekwasa, or they're always blaming another person nti yeyakindeetedde okukikola. Ate emirundi egisinga tebatera kubeera na nsonga batambula naye. Tebatera kuba na abaami emirundi egizenze ngamba nnyo abaami ne mbaga nti kakati okugenda okwenda kubanga omwami omukyala awaka akwenyezizza olowooza kigenda kujjawo ekizibu ekiri. Obolooza eri gy'ogenze temuli nnyingi. Kyongera buzibu. Kubanga olwedde omukazi ono gw'olina bw'abanga akustressinza ali omu kakati obagasse babiri oba togwa eddalu izibu. Kakati emirundi egisinga abaami they love running away, some of them. They do not want to sit down so that to deal with situations. Exactly, yeah. To deal with situations. So they are fond of having to run away every other time. And many times they run away to other arms. And those other arms tebaba noonyerezaako bulungi. You know? Ate emirundi egisinga they don't only run away, but they even go and discuss with the other people gwe kitakwatako. Ogukazi ogwo gwolaba, ogukazi ogwo gumpa omugongo, tegunfaako. Can you imagine? Yakuteechapa n'akyewolerako. Kati oli gw'ogamba yina yalina byanoonya mu ggwe. Kakati bw'otandika okunyumya obunafu bwewuwo batandika okulabamu ebituli. Kati mu kulabamu ebituli as I said sometime nakyogerako sometime that beware where you are, what you're discussing, because some people are just laughing at you and not laughing with you. So let's be cautious, because omuntu omukulu, omusajja omukulu oba omukazi omukulu asiriwala nogenda notandika okunyumya your family matters and your bedroom matters, because if she's not sleeping with you there is a problem. You probably stopped growing in pitu, or you don't know what you're doing. I tell him why is she refusing? For her she doesn't want, or for him he doesn't want. You are a failure. You need to pull up your socks. So ndoza chebambi ndoza chisajja tekyawera bulungi. They laugh at you. So beware. No, kuba embeera tebagimanyi. Abantu abasinga bwe bagenda okwogera ku ba spouses baabwe mu bantu abalala, information yonna tebagireleasinga. Ya releasinga akuba oli nti ye mubi. Naye kakati and we all know we are all intelligent. Yes, exactly. We create our own stories. Kati gap eno gy'oboolesseewo kubanga emirundi egisinga omuntu afuuka mubi kusinziira bw'omukutto oba bwe weeyisizza. So you become the laughing stock. Emirundi egisinga you become the laughing stock. Kati instead oli asirise yabeera wina kubanga yabeera taweebuuse at the end of the day. So how to deal with a cheating spouse without silent treatment? For me, it's I need you to know this number one important thing. Most cases, caught people, guilty people, they tend to be extremely angry when found out and caught. And usually nakunyigira nayagala okuvuma okukuba they become defensive, they start becoming abusive, they victimize themselves, they natandika okusindika lwaki wasimu yange lwaki ongoberera, you don't trust me obanze wankola bwoti. So at the end of the day you're going to end up this whole confrontation could make you end up feeling like you're not woman or man enough, because orensonyi ziri ajja kugamba anti gwe tokola ki kimale tonigusa. Like Raj today was saying wanjiga agenda kugamba ebintu ebigenda ate okudamaginga. They usually use very very bad words that just tend to make the situation bad for you. Exactly, not for them. Because now ogenda mubuza, why are you cheating on me? Am I not woman enough? Agambe tokola ki echo then chikulume, because chiruma sukali keko obatu kongere kati obera ngogamba bane ngokusajja guno. So ovene kumbera nti he cheated otandika ogamba oh my god it was my fault, you blame yourself. I have failed. Self-guilt is a very very ugly situation. Many times it leads to suicidal thoughts. It leads but don't to kill yourself because your boy is cheating. It leads to kunoba thoughts. Some nonsense. It leads to you giving up on your marriage. Yeah. Nobanga toche feelinga tochaji feelinga. Kati nsaba nnyo nti gw'omukyala bw'oba ozudde nti omwami ayenze ng'olina 100% proof. Njagala nnyo first of all osooka okkakkana obusungu. Kubanga tewali kukakkana kwa man, let's be serious.
I'm not going to burst, but obusungu bugenda beerawo. No, don't quarrel, don't shout. Niye nga obusungu bugenda beerawo. Obusungu, what do you mean calm down? And so have you ever been cheated on? Yeah, very many times. Ready-handed. Do you know what I did? Do you know what I did? Almost twaka fumbirigano. Yeah, it was like 1 year. Nzomanyi chennakola. Ready-handed. Where in your marital home? Zira chennakola ne kola kinensirika. Nensirika. Ne kugamba ne bakulaba nti obalabe. Yeah, the shock can take you out. At that time, I only had a little psychology. Yeah, because now I would know, if I do it now, then I would know that I really You're giving him a go ahead to manage. Now, yeah, that time I was first of all very naive, very young. Kwegamba chennakola namanya nti omwami wange mukambwe ye yali baba nga akuyisaamu n'empi nga akuyisaako essaawa eyo. Nenga kakati obake kafiga nzo okunkubira obwereere. Era chennakola nenkibuuka nako takirabye. Noba wachayi? Nembanga takirabye. Nembanga takirabye. Neba kulaba nti obalabye. Nemutera y'amazzi mukwano genda onabe banange ngo oluddeyo mukinabira amawulire go gaagano mukwano genda kusubwa amawulire. Where was the woman? Sweetie. Naye nga woman yaba akyali waawo. Noleta eyo treatment ey'emirembe naye nga wano owuliranga. And so kakati for you are a good soul. Other women, if they did that, you've been knowing what's next. Auntie kakati, I could have been a good soul. Naye ate okujja okusasamaza baneiba bonna ne bajja ne poliisi. N'okwata akambe n'osala ssemusajja w'omusigi wa bbawo. Anti byebyo. Kati oyina okusooka okwetooninga n'okukkakkana tekuliiyo. Munnange kukola. Nze, my best deal would be walk away. And come down from somewhere else. No. Let the situation just. Nzomanyi kyennakola. Nze nagenda mu maaso n'obulamu nga talina kyendabye. Era nendeeta kacaayi, caayi n'amulema okunywa ndozaalooza ntaddemu obutwa. Nendeeta akatunda n'emmere teyalya. Ne tugenda twebaka. Naye yeebaka. Wakati mu buteba. Bw'osobola kwebaka. Nange seebaka. Okyali wamma ku junction. Tukomera waawo wennyini. Okyali ku junction era nga twebuza, how do you deal with a misunderstanding without lusirika? Tova. Soul Television, Femunyo. Auntie Sue and Pavin. This topic is hot. Auntie Sue, olese kacha muri mutulo. Kati olwo. Ogambye, how do we deal with a cheating husband? Yeah. Nga togenze mu lusirika. Kati me, I didn't go in lusirika. Kubanga ate mu lusirika nandi yabise. True. But I just kept my brain active. Nengenda ne mufumbire mmere butukati. Kiro sawe yo mwenda. Nefude nange yebase neyinga bwa shifting bwakyuse no bwabuje bweyefula nkubyo omukono ndoza ngaloza nazukuka nange ngansirise nayinga mu mutima gwange mpulira nga ndi very victorious nidda bwe nalaba nga naye ali restless. Being honest, Pavin, simanyi oba bwali buto oba busiru. I don't know what it was exactly because now is when I'm like, okay, what was the problem? No. The whole cheating is not your fault, and any normal person would a normal person, you're broken. You are broken. You are literally broken. Your person has betrayed you. Nze je yakoma ogana okulya bye mufumbidde. Nze ngeno mpona. Je yakoma okunsiriikirira. Nze nga nkola bye nyina okukola ng'omukyala. Nze ngeno mpona kubanga nange nga ndaba nti kimuhiitinze. Era yatuuka ekiseera sawa nga era men who are watching us right now okuwona kwali kwa Auntie Sue bano muba apologizing ire. Gwe nanga Suzanne nanga wanje mukwano chichi uli bulungi mbo mukwano chichi Auntie Sue for you something else ndowooza obuyimba bw'abawumani babuyimbira gwe bonna nangamba nze kakati nze ebyo byokola nze tebiriyo nze wakiri nkuba wakiri nvuma tegere ntino wankutte biki ne mugamba nze mbadde mmanyi nti ontuuziza ku nnyinnyonnyola kiki ekyabaddewo ate kakati oli mu kugamba ebyo nti it's okay
Nemuga nti oli muntu mukulu. Oli muntu mukulu ate era onkube kibooko kuba nkubuuziza mubadde mukola kyekyo nga nninga ate akirabye. Lwaki nkikubuuza nga ate nange nina amaaso nnalabye. Nemuga nti mbadde manyi nti onzuukusizza nakunnyinnyonnyola bwe mwatandise mwaze mutya okwesulika ennenge kye kyatuuse. It's okay, I didn't ask for details. Nzija ate nti n'okubakwata nabakutte nti kaakati gwe okuva ku mulamwa nze tekinzija ku mulamwa ng'omukyala. Nina okufumbira emmere yo akatunda kwe nyina okukakuwa kyayi era wankoze bubi nnyo obutalya na mmere yange. Well, on another note, nga tukyali ku Victorious Auntie Sue. Victorious Auntie Sue. Nga tukyali ku Victorious Auntie Sue the prophet. Nabbi gwe baweereza gwe basindikiriza. No, not prophet of doom, because what you did is very courageous. I don't know what I need men who are watching us right now to know that not all women are as courageous as Auntie Sue. So mweyo embeera munno musaasire kuba tunyiiga tutendewalirwa naye naawe omukyala tulaba acting impulsively in anger evuddemu prison time evuddemu things that you're going to regret. So walk away for a moment. Walk away for a moment. Get a moment to say, Holy Spirit, please calm down. Yes, mukomyewo. And for the men, apologize. Apologize. Naye kakati waliwo apology lwebeeranga saagala nnyo omuntu ajje buzina apology okusaanikira ekigenda mu maaso mba neetaagawo engeri y'okunnyonnyola. Where did I go wrong? It's still needed. Anti kati waliwo Pavin waliwo omuntu ajja okulowooza nti oyagala nnyo apology. Auntie Sue, ffe tetugenda fumba caayi na binyeebwa byakuliirako ku caayi. An apology of honey, I'm sorry. Auntie, at that particular moment, Auntie Sue ne bwe naakugamba nti ankutte bukwasi tojja kitegeera. Because you're angry. Kakati wonna ngamba apology. But the apology, hold up. Nze sigenda fumba chai na binyeebwa Auntie Sue nkunnyonnyodde. So omuntu jjangu mugambe hani nsonyiwa gwakuma be remorseful. That is what I'm asking for. Then women wano wenyingiriramu todda mu lusirika biki mugambe hani why? Have that conversation, delve deep into it to the roots. What happened? And make sure you deal with it immediately. Am I not negotiating? Because the longer you take it, the longer, my God, that is the longer you are planning okumusanyawo. Nze ntera okugendako mu makomera okulaba ku bantu. Until you hire someone. Emirundi egisinga make sure the money doesn't come back to you. Actually, abantu eruddeyo toweetaaga na babuuza kiki ekiba kyamuleeta. Naye bo banyumya. Crimes of passions ezisingirayo ddala. Nze nti ondaba nakalumako. Because we get angry. So as a man, be serious. Let me tell you, because you're going to be ashamed. But do you know that you're going to we are going to judge you out? Yeah, but no. You have to do something to. Of course, no. That's a normal. We are not talking about how to deal with kwaba. Togenda mu mmotoka kugikoleza kufuluma ojja kutomera. Nokutambula tutambula. I don't know. Mu compound. Well, at the end of the day, find safety. Find safety. Exactly. Have a level mind. Have a level mind. Realize that it's not your fault. Realize that you had no control over it. You didn't force it. You're deciding Zenga a grown human being to do that. Now, once you realize all that in the midst of crying or screaming or doing whatever it is by yourself, then look for a way forward of dealing with it. If you postpone this situation, it can be ng'omusajja yagudde mu kabox ko kobadde osavingira okugulawo ku Christmas ogule ettaka nabbamu ssente. Abasajja kimanyi nti babbi. Abasajja n'abakazi babbi. Side zombi nzibi. Ne waliwo ko omusajja agwa mu kabox ka savings. Ate oyo aba ensonyi ziba nnyingi nnyo ng'ayitiridde. Ate mwana agamba naye anti emmere siggo wagiridde se wansaba ezanviiri luli. Omukyala anti emirundi egisinga era muba muzisevinze ku z'akameeza. No, Auntie Sue, like sagala tetu tuwabye. Now you're becoming the prophet of doom. No. Shobadde oteredde. Njagala nnyo. Omusabe. Omugambe madam. Yes. Exactly. Bino byogamba nti nterese ku z'akameeza omukyala kitegeeza mutetenkanya. N'otwala by default n'akukwata. Njagala nnyo obeeko okunnyonnyola kw'oteekawo.
sagala obere bwezi ngoga hey tolya siza kameza and say sorry and say you're sorry and say you're sorry nakameza we don't care because it's your responsibility to feed the house and nezino sente zembadde savings I'm being a helper sigenda kuzimba ze waffe probably ngenda kutugulirako ka ploti oba no baba bakimanya ate obbaza otomanyi abasinga atwala tamanyi no okay for you my point was different waliwo amanya nti my ladies inaka box ke yateekawo oba center ziteeka wansi wa kitanda oba akola ki n'agenda behind her back abalala bakozesa kyapa nga mulimu n'abaana no biki omukyala n'otamubuulira bank n'emunona abalala ne bagenda mu betting n'awaayo mukyala we ne bakunona yo omuntu omulama ng'omuntu tengo omutaddeyo ng'akuwaddeyo round ezo wangi nnyabo round 3 omwana wani gwoteeka mu round 3 anti munaye abadde abetinga ne bamulya sente ne ziggwawo awo nkukiinako ne nkugamba atwala muwalawo ne tulaba ate gy'omuzi anti so have you seen the madness in this world nkutwala ku poliisi anti togezesa sitaani the Bible says do not what tempt gwe so at the end of the day it's a serious thing that is happening and most cases because women batugamba nti omwami anti olina okuba submissive omwami tomuwemukira I don't know those other words so abakazi batera nnyo sirika but as we conclude this show you need to know that okusirika yes at that particular moment kuyinza okukutaasa worsening the situation but you have to iron out whatever you're dealing with before you become a murderer or before you become someone that you are not. Women avoid bottling. Namugamba kantu katono nnyo lwaki onyize. Nayenga azali wamunyiza myaka 15 emabega. Ate ekirala bane tuyiga okusonyiwa. Omuntu yenna kasitoba nga okkiriza okusigala n'omuntu ono. Musonyiwe. Very good. You're talking as a counselor and a psychologist. Kubanga bw'otosonyiwe. Njagala just otekewo koma then you continue. Naffa abanyiza tuyiga okubeera remorseful. And so manyiga we kiruma okubanga wangamba nti sagala Pavin sagala bwokola bwoti nenchikola mbanga akulumya mbanga akukona watana nkola ki alagawa namuwasa ewabwe namusasula nachikola so yes continue tuyiga okusonyiwa but at the end of the day let's also be remorseful. Let's be remorseful. Ate wosalirawo okubeera n'omuntu nga musharinga ennyumba musharinga abaana kitegeeza muli baawamu tomusingayo mu bank by the way nti ne bwe muli awukana kasita mubanga mulina abaana mulibeera baawamu yes wabawo ekibagatta kati bwe muba mwenyigira nga mweyuzaayuza mulekengawo at least 10% esobola obateeka ku round table ti omwana agenda kufumbirwa oba omwana andwaddeko oba kugamba enteeseganya kuba abaana bano bo obulamu obwabwe bugenda mu maaso also nakyogeddeko alia mu show ne ngamba nti oluusi omuzadde you don't require friendship but you require to be a parent. Likewise. Parenting enekuba n'abaana oli muzadde wo ekyo sigenda nakirumamu. Apologize for you don't have to be friends. Anti bengamba yes chengamba you don't have to be friends but as a parent it's your responsibility to make sure tata w'omwana kumukola ze tata w'omwana ku vidya ze oba mama w'omwana. True. Well obadde ku Junction tubaagala nnyo tovaawo ku munyo until next time bye bye.